So this is what we do, okay? So for aligners, and that's what we think this is the downward cast analysis, STL. Intro go together, then they are combined with the rest of the component. So I would say that obviously this is the most important. This is important too, but remember that the patient comes to see you for a specific reason, which is improve the aesthetics. So be very careful with all this. Don't start to push the teeth until they fit, and the patient may not like it or will not like it. So be very careful. Thì đây là cái sơ đồ khai để mà mình ra quyết định ha. Thì ở bên phía bên tay trái cái cột mà có những cái khối màu xanh dương đó thì là những cái dữ liệu của bệnh nhân để mình đưa vào mình ra quyết định. Thì ở đây ví dụ như là có cái phân tích mẫu hàm thì là bây giờ mình sẽ làm cái scan và mình phân tích trên cái file STL. Thì ở đây là cái mẫu hàm cũng quan trọng, cái phim sở nghiên cũng quan trọng và cái khám cái mặt bên ngoài cũng quan trọng, bởi vì là liên quan đến lại cái thẩm mỹ của bệnh nhân, chứ không phải là mình muốn đẩy cái răng theo như mình muốn nhưng mà bệnh nhân lại không có thích cái vẻ bề ngoài thì cũng không được. So the first thing you do, you screen your patient with 1, 2, 3, they come here. Okay, you decide if they fit, and if they fit, obviously this is done already, then you add these 3 and you do the full exam. But this is super important. I get always the same problem when I come here in Vietnam. It looks like the patient is dictating the treatment. It may be okay with braces, but it's not okay with aligners. Because with aligners, if you don't select correctly, you will be in trouble after 6 months and you cannot go back. So be very careful with this. Thì ở đây mình qua cái cột thứ hai là cái màu vàng, thì mình sẽ thấy là ban đầu mình sẽ thăm khám ban đầu là mình sẽ xem ngoài mặt, rồi xem chức năng và thăm khám trong miệng. Nếu mà những cái yếu tố này nó ổn thì mình sẽ lựa chọn cái ca này cho cái khay. Sau khi mà mình lựa chọn rồi thì mình mới thăm khám toàn diện, đó là mình sẽ lấy những cái dữ liệu còn lại, tức là có mẫu hàm, có phim và có phim pano. Thì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì có những bệnh nhân là người ta chỉ có hợp với lại mắc cài thôi, không có hợp với khay. Mà nếu mà mình cố làm khay thì sau vài tháng mình thấy là mình bị mắc kẹt rồi, lúc đó mình trở lại mình nói với bệnh nhân rất là khó. So the first thing you look at is this. You can get the, I can give it to you, I think this is from 45 years of experience. So the patient is there, doesn't know anything. So you first look at the medical history, which normally your patients are pretty healthy, but in our world of orthodontics, sometimes they have interesting medical histories. You have to be careful. This is the first one. You look at this. You start with skeletal, intro, functional expectation. This is also super important, okay? Patient has very high expectations, doesn't want extraction, doesn't want this, doesn't want that. At one point you say, listen, I'm over here. I got one I'm treating remote from San Francisco. She's super smart, she's a computer scientist. She has perio, she wants no NPR, no extraction, no this, no that. And I said to her, I cannot treat you. That's going to be the end of it. Okay? So be very careful with that. Thì khi mà mình lựa chọn bệnh nhân thì mình sẽ cân nhắc 5 cái yếu tố sau này. Thì cái này nó được rút kết từ nhiều năm kinh nghiệm, đó là mình sẽ xem cái bệnh sử bệnh nhân. Thì thường mình gặp bệnh nhân thì nó cũng không có gì đặc biệt đó, nhưng mà mình vẫn phải khai thác cái này. Nhiều khi nó cũng có nhiều cái rất là thú vị. Thứ hai là cái tương quan xương, thứ ba là cái thăm khám trong miệng, thăm khám chức năng, và cuối cùng là cái mong đợi của bệnh nhân. Có một số bệnh nhân thì người ta rất là khó, tức là người ta nói là ta không muốn nhổ răng chẳng hạn. Thì thầy có gặp một cái bệnh nhân đó, cái người đó người ta nói là không muốn nhổ răng, cũng không có muốn mài kẽ. Thầy trả lời là thầy không có nhận làm cái ca này được. We took a picture of that or something because I really said, you good? Everybody's happy with that one? Yes? No? Yes? Okay, good. Let's do it. So, doesn't work anyway. I don't need that. So maybe get something. Okay. Yeah, so the case selection is divided in 2 parts, which are really important, which
do this in your head. Yeah, is it going? Two parts is the score. Okay? And this is the score, number 0 to 50. And what we call the heart stops. Okay? It works really well for aligners. What does that mean? You want to translate? You good? Okay. So it means that I take all the overbite, overjet, crowding, okay, whatever. Okay, I got about 10 to 15, and you do this on your patients all the time, okay? And you put a score, 2 points, 4 points, 6 points, whatever, and you get a score, right? And you say, well, from 0 to 20, it's mild. From 20 to 40 is moderate. From 40 to 60 is severe. So this way you can know whether the patient fits 1, 2, or 3. And then, depending on the level of expertise, you decide if you do the patient. So that's cool. But what about the heart stop? The heart stop is different. Like this morning, class 2 skeletal. Well, patient is 35 years old. That's a heart stop. Should I really treat this patient, or should I do just refinements or bit of a treatment? Or severe open body. I don't know, just putting it there. So maybe the patient, for whatever reason, has straight teeth, the vertebrae is fine, the midline is on, but he has a severe open bite. Then you can do that. Okay? So please, in your practice, this is the way we teach, this is the way we do it nowadays. We train technicians, and then this is what they have to do. They have to do the score and the heart stops. Okay? Is that good? Thì ở đây khi mà mình đánh giá thực ra thì mình sẽ có hai cái, thứ nhất là cái điểm, thứ hai là có những cái giới hạn mà mình gặp cái đó là mình sẽ ngưng, mình không có điều trị ca này. Đến cái điểm thì mình sẽ có là ví dụ là cái phổ, rồi cái chìa và cái xương trúc, thì mình sẽ cộng cái điểm này lại. Ví dụ như là bây giờ nó chỉ có từ 0 đến 20 thì là ca này là ca nhẹ, 20 đến 40 là ca này là trung bình, và 40 đến 60 thì ca này là ca nặng. Nhưng mà sau đó mình có cái giới hạn nữa, ví dụ như là có ca là hạng 2 xương, nhưng mà bệnh nhân đã lớn tuổi rồi, ví dụ 35 tuổi chẳng hạn, hoặc là ca mà có cắn hở rất là nghiêm trọng. Thì ví dụ như một bệnh nhân đến với mình và mình đánh giá những cái cắn phủ, cắn chìa và chân chốt thì chỉ có 20 thôi, mình nghĩ là ca này là ca dễ. Nhưng mà bệnh nhân này lại đi kèm với lại một cái là cắn hở rất là nghiêm trọng, thì là ca này là cái này nó là cái giới hạn của cái ca này, mình không có lựa chọn cái bệnh nhân này để điều trị bằng thai. Thank you. All right. Oh, can you do this still? No? You're good? All right. Oh, sorry. I can do it. I just did it perfectly. It's okay. So, okay. I'll remove that one. You good? Everybody's good? Okay. So that's what you should be doing for every of your patients. Right now you do it in your head. This is pretty cool because if you can, there's at least the heart stops are the one that will kill you because you cannot fix them. So if you have one heart stop, you may say, well, okay, 2 forget it. It's not going to work. Okay? And people tend to, oh, I'll be okay, I'll manage it in a year or 2, and you never do. So that's why a lot of people have liner problems because they don't select the patient correctly. Okay? Thì đối với lại cái heart stop, đó là cái giới hạn đó, thì nếu mà một bệnh nhân mà nó có một cái giới hạn thôi thì mình có thể là mình cân nhắc. Nhưng mà nếu mà nó có hai cái giới hạn thì là không, ca này mình bỏ, mình không có chút chuyện với thai, bởi vì mình nhận vào mình điều trị mà đã điều trị một vài năm mình thấy không có điều trị kết thúc được thì nó rất là rối. Okay, now the next one is you absolutely need to check perio, because again, if you want to help your patients to the maximum, which people don't quite understand,
is, sorry, everybody understand the concept of center resistance? Thì Who doesn't? ở đây mọi người đều biết cái Everybody was it? tâm cản đúng không ạ? You got it? Alright, you want to explain it more? No? Okay, you want to. Okay. So anyways, that's the center resistance for the normal tooth, which would be here, to the bone, okay? This becomes the center resistance for this tooth. Should I treat this patient? That's a different story, but even worse. Actually, I'm going to make this a little bit better. It's too much. Okay. CR. So if you have a perio patient, the problem you have is wet. Thì tiếp theo là mình sẽ đánh giá cái tình trạng nha chung của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân có răng bình thường thì là cái tâm cản nó sẽ nằm cao hơn, nhưng mà ví dụ những cái răng thì vẽ trên bảng thì đã bị tiêu xương rồi, cho nên là cái tâm cản nó sẽ lui về phía chóp chân răng. Thì khi mà mình gặp cái tình trạng như thế này thì là mình nó sẽ khó khăn gì? That's something people don't understand. Perio bone has two problems. You lose it, and it's very fragile. That's why you lose it. It's not good bone, it's bad bone. Not as good bone, I should say. It's not horrible bone, and doesn't have this capacity to regenerate as good as a good bone. So the first thing, be careful with the quality of bone. So that's the quality. Okay? So we have a quality problem. Okay? And obviously quantity. Thì cái vấn đề đối với lại cái răng chu là cái chất lượng xương của nó sẽ không có tốt, hoặc là cái xương nó mỏng manh hơn, và thứ hai đó là cái lượng xương nó cũng còn rất là ít. Good. All right. And then put an aligner here, so you have good access to the crown, right? Okay. You can put a force. Can you guess that? All right. What's the problem? Rồi cái răng này mình cho mang khay ha, thì bởi vì cái răng này là nó tụt nú, cho nên là có rất là nhiều chỗ để cho cái khay nó bám vào, và mình cho cái lực đẩy thì chuyện gì xảy ra? What's the problem? Anybody? Có ai biết không ạ? Okay, here we go. Yeah, that's the distance. The point of application of the force here is kind of fuzzy because it's here, we talk about that, but in reality there is a resultant force right here, Fr. And there's a distance. So you can see now, you have your liner here, you have good control, and the problem is, normally, if you had a normal patient, okay, you would have moment. The moment that you're producing equals F times D would be maybe, I don't know, 1200 grams millimeter, meaning you have a good moment, okay? Let's say this is the normal distance, but if you have a perio patient, the same thing equals F perio, F times D perio, dP, and let's say D perio is twice, you get 2400 millimeters. So that means that when you have a perio patient, please reduce the force, reduce everything, because you're going to have a problem with the bone. Be very careful with that. They move, the teeth move fast, but you have this. You want to talk? Thì khi mà cái khay nó tác động lực thì thực ra cái lực thành phần nó rất là nhiều ha, nhưng mà bây giờ có một cái lực tổng hợp lại là ví dụ nó sẽ đi ngang qua cái tâm của cái attachment, thì bây giờ cái moment mình tạo ra nó sẽ bằng cái độ lớn của lực nhân với lại cái khoảng cách của cái lực lên đến cái tâm cản. Ví dụ như một cái răng bình thường thì mình sẽ ra được cái moment là 1/2, nhưng mà nếu cái răng này nó bị nha chu thì cái khoảng cách này nó lớn hơn, cho nên là nó sẽ cái moment nó có độ lớn, có thể là lên tới 2.400, và cho nên là đối với những cái răng mà nó bị nha chu thì mình phải áp dụng cái lực rất là nhẹ. Yes, go. So the immediate question is, if we're using braces, we're going to be using a thinner wire. Okay, we're going to use a smaller wire, we're going to use a 9 times instead of steel.
or TMA instead of steel, or nitride instead of TMA. How do we reduce the forces with aligners? You're supposed to use a rectangular one. Thì bác sĩ Thay ở đây có câu hỏi là ví dụ như cái trường hợp này là dây của mình đang điều khiển với lại mắc cài thì mình sẽ giảm lực bằng cách là mình sử dụng cái dây nhỏ, ví dụ như là sợi dây nitrile hoặc là TMA thay vì dây steel, nhưng mà cái khay thì là mình sẽ giảm lực như thế nào? Yeah. So the only thing you can do is to make big attachments to create a lot of moments and reduce the force. The problem in aligner therapy, what we use displacement driven. So the force application is related proportional almost to the displacement, to the number of stages you put. So if you have a perio patient, you have to put more stages and try to cover as much crown as possible. So this way, you're going to drive the crown, and what you do, if you do it this way, you have what we call positive remodeling. You will make bone. That's what I did for 30 years of my life. If you do it the other way, the teeth will move, but you will lose bone. So that's bad for the patient. The teeth are going to be straighter, but then you look at many times I go to conferences, I look at the result of perio patients. They actually, the teeth is straight, but they are lost bone. You're not supposed to. You're supposed to make bone. Okay? All right. How else can we reduce force with aligners? Thì ở đây mình cái cách hướng dẫn lực với lại cái khay đó là mình sẽ ở cái dạng staging là mình sẽ tăng cái bước khay lên, mỗi cái bước khay mình cho nó di chuyển ít hơn, thì như vậy mình sẽ kích hoạt được cái tái cấu trúc tích cực, tức là mình làm cho nó tạo xương. Còn nếu mà mình dùng lực mạnh thì nó có thể là nó tiêu xương, răng thẳng nhưng mà xương đã bị tiêu rồi. Well, that's a simple case. So hold on a moment, because we're still trying to work out how to reduce forces. Oh, sorry. So what else can we do to this? We tell the lab, or when we're setting it up in Titan, we say instead of 0.2 millimeters, we're going to be doing 0.1 millimeter per aligner. What else can we do? Thì khi mà mình làm ở trên phần mềm, ví dụ như là một cái bước khay mặc định là nó sẽ là 0.2 mm, bây giờ mình giảm xuống là 0.1 mm một bước khay thôi, nhưng mà mình còn cách nào khác để mình giảm cái lực hay không? Just like with braces, where we would change to a different wire, lighter wire, why can't we do the same thing with aligners? We can use a thinner material or a slightly different material, which will reduce the forces. Yeah. Or what you can Do if you are not too sure, and it's a bit of a better perio, what you can do, this is the force, right? This is the big moment that you produce on this force. You all know that, right? This force is here and rotates. So what you can do, you can use a small attachment to create the moment on the other side to balance and get better movement. Okay? You get that? So you have another attachment? No. Okay. This is the perio tooth. You push on it. It tends to come forward and rotate, right? That's not, if you reduce, it should be okay because you reduce the activation. But if you're not too sure, what you can do also is put the force, which is going to give you this moment, and make another little one with an attachment. Okay? That's going to control, so the tooth will tend to translate. Okay? Instead of tip. Tipping kills perio bone. You don't want to tip with perio. You want to translate. Okay? That's not the course for today, so don't spend too much time on that. Okay? Thì có một cách khác tương tự như là mình xài mắt cài, mình sẽ sử dụng cái dây nhỏ hơn. Thì ở đây cái khay mình sẽ sử dụng cái vật liệu nó mỏng hơn, mềm hơn. Có một cách nữa, ví dụ như cái răng này mình đang tác động một cái lực ở thân răng và nó sẽ có một cái moment nó làm cho cái răng này nó nghiêng, nhưng mà bây giờ mình sẽ thêm một cái attachment vào cái thân răng thì nó làm giảm cái nghiêng răng và nó thiên về là di chuyển tự tiến, bởi vì là cái di chuyển mà nghiêng răng thì là nó sẽ làm tiêu xương nhiều hơn. So that's a
compare your case that was done for my friend the periodontist. After perio, you know, many times he had a big black triangle. So obviously the person didn't come to see me for crooked teeth, he has straight teeth, which was interesting. So what I did to him, and the big advantage, he has very long teeth, okay? So we did aligners on him, and we only moved, he had, just to close this, he had 35 aligners. Not 10, 35. Thì đây là một cái ca mà bệnh nhân bị nha chu, cho nên là có những cái ca ghép đi rất là lớn. Thì bệnh nhân này chỉ cần là đóng cái hở thôi, nhưng mà cần đến 35 cái khai nữa. Why? Because we made the bone. Okay, we made bone from here. If you go too quickly, you're gonna make the bone here. Okay, the bone will come here. If you go slowly, it's gonna come here, which makes a big difference for the patient. It's positive remodeling versus negative remodeling. But if you want to see the case, I'll put it up for tomorrow. But the point was, it took me 35 aligners, not 5 or 10. People say you squeeze everything. No. Take your time. Okay, that's an example. Thì cái này nếu mà mình đi chậm thì mình có thể kích thích cái tạo xương. Còn nếu mà mình đi nhanh thì có thể là tin xương thêm. So you see, that's surgery, and that's non-surge, Caucasian, Asian. So these are the ones you should select. Don't do this one, don't take this one. Okay? Don't even go there, please. Okay, this is class 2, sleep apnea. This is the real one on top of it. The chin is here. She can't close the mouth. She has 10 years of overjet. She's 25 years old. This lady is 14. After expansion, protraction face mask, nothing. She was surgerized, one jaw, and these patients are different, but she doesn't mind. So this is a good patient. She's bimax retrusive, but she's okay. You know, she doesn't mind it. And this is typical Asian face with a bit of a protrusion, which is fine too. She's fine. So these two are pretty good. These two are not good. Thì cái hình ở cái góc ở bên trái và cái hình góc ở bên phải là hai cái ca này là ca phẫu thuật một cái cô mà bị hàng ba thì cô này đã 40 tuổi rồi, cho nên là bây giờ cũng không có làm face mask hay gì được hết, mà chỉ có là phẫu thuật thôi. Còn cái cô mà bị hạng 2 xương ở dưới cái cằm thì cũng không có làm lựa chọn cho khay được. Hai cái ca này là mình không có lựa chọn cho làm khay. Còn hai cái lần ở giữa là hai cái lần mình có thể hai cái dạng bệnh nhân mình có thể làm khay được. Một cái người là người da trắng, một cái người là người châu Á. Thì cái dạng mặt sẽ là điển hình cho cái giống cái dân tộc đó. Okay, the good, sorry, and this is the one you choose. See, these are only pro-blind, class 2. Now, I put it on purpose, not too bad. This is okay still, but it's going to be more difficult than this one. It was the same class 2 molar. And then, instead to all the other, the SNE school, I just need to torque these teeth. Okay, I torque them, not tip them, torque them, and just maybe tip these guys, and I'm done. So this is an easy case. This is not so good. And they both have deep bite. Completely different perspective. This is easy, this is more difficult. Thì ở đây đều là hai cái ca hạng 2 nhưng mà mình đều có thể lựa chọn điều trị với lại khai được. Thì một cái hình ở bên trái là có cái răng cửa dìa, còn mình bên phải thì cái góc của cái răng cửa nó thẳng hơn, cho nên là cái hình bên phải mình chỉ cần tọt cái răng cửa một chút thôi là đã xong rồi. Còn ở bên trái thì mình phải làm phức tạp hơn. So when you do alignment treatment at the beginning, I mean, I know you do Invisalign and everything, which is fine. Trying to get people who are one standard deviation away from, you know, it's a bit flat mandible angle, but that's okay. This could run out very nice. This one may be more problematic. So take patients who have an SND, AND widths that are within normal limits, and the teeth we can move, that's not a problem. But you cannot move the jaw very easily. Thì cho nên là khi mà mình làm với lại thay có thể là làm cái Invisalign thì mình phải có cái phim sợ nghiêng mà mình coi những cái đó là SNA, SNB, NB rồi góc clip để mình xem là cái cưa xương nó có bình thường không. Okay, then intraoral examination, overjet, but please don't know that. Okay, so I'm not going to bug you. So this is a problem because you see now you have a crown here, you have a crown there, so no attachments there, no crown here. You get a lot of crawling, crown here. I mean,
You want to get involved? The crown here. Rồi bây giờ đó là các Really? trong bệnh thì là mình cũng ghi nhận những cái dữ liệu như bình thường, đó là độ các phẫu độ các chìa thôi. Còn nếu mà là cái ca này thì là nó khá là phức tạp, bởi vì nó có cái mảng răng ở răng 11, 16, rồi hàng dưới thì là có chi chúc phía trước rất là nhiều, Right. và có mảng răng 36. Implant. Implant, and don't forget, and intro-premolar distance, very small, so I'm gonna have to expand that and make close perio here. These cases look like, okay, let's do it. Be careful, because you cannot do that, you cannot move this tooth. It's gonna be hard to put an attachment here, and she has a lot of chronic, so maybe start looking at extraction. So, you know, if you have a do non-extraction on her, it's gonna be a tough one. So be careful with this patient. Thì cái này là cái răng hút, cái răng 26 đó là cái implant nữa, và cái khoảng cách giữa hai cái răng cuối nhỏ của hình trên thì nó khá là hẹp, cho nên là mình cần phải nới rộng. Rồi những cái răng mà là cái mão thì mình không có gắn attachment được, cái implant thì là mình không có di chuyển nó được luôn. Còn hàng dưới thì là bị chen chúc rất là nhiều, nên là không biết ca này có phải là nhổ răng hay không. So remember, you treat these patients, and they will come back to you 5 years later, say, "Doc, it didn't work. Look at this, I got perio, got this and that," and they will stop blaming you. So sometimes you better think twice about treating them. Doesn't mean they're not a good patient; they can be super nice, but with this kind of problem, it's more complicated. So obviously, the occlusion, you look at crossbite and curved speed, and the green will be a normal curved speed, functional, non-functional crossbite. Check if it's a real crossbite. The whole on the whole side on the computer, I can easily correct it, no problem. On the patient's mouth, it may be a different story. So you may need a RP, you need something before the aligner. So again, the curve speed is the same. You have to severe ask yourself, do I want to get involved in that one? Thì đó là những cái bệnh nhân khó vậy thì mình cân nhắc rất là kỹ, bởi vì mình điều trị bệnh nhân lâu mà không có kết thúc được thì có thể là bệnh nhân sẽ gây khó khăn cho mình. Thì đối với lại cái khớp cắn thì mình sẽ xem là nó có bị cắn ngược hay không, và cắn ngược này thì là nó có là chức năng hay không chức năng. Đối với chức năng thì là mình có thể xem xét, còn không chức năng thì là mình phải rất là cẩn thận. Còn cái đường cong suy, và nếu mà cái đường cong suy mà nó bị nghiêm trọng quá thì thôi ca này chắc là mình không có lựa chọn cho điều trị người thân. Again, this guy probably is easy case. You correct the crossbite, good occlusion. It looks worse. The patient think you're going to be a hero if you do that, because you just jump in the bite. Very easy to do. It looks bad, but it's easy. This doesn't look bad. This is difficult. You see the difference? The patient will think this is difficult. You will say that's easy, and this guy say that's easy. You're going to think it's difficult. So be careful with that. Okay? Đối với lại cái ca này thì các bạn ở phía bên trái thì là ca này là một ca cắn ngược, nhưng mà nó lại dễ, tức là cái cắn ngược này nó cũng ít, chỉ cần là mình cho cái răng cửa nó nhảy ra, còn cái khớp cắn phía sau là nó khá tốt hơn. Còn cái phần phía bên phải thì là mình nghĩ là dễ, nhưng mà nó cắn rất là sâu, cho nên là ca này là ca khó. Okay. Open bite, same thing. If you have a deep bite, normal bite's perfect. Open bite, maybe, maybe not. Open bites are pretty good, well treated with aligners. If you are lucky and have a dental alveolar open bite, it works really nicely. Deep bite, if it's critical, forget it, not going to happen. If it's dental alveolar, you have a good chance if you can flare the teeth and intrude the anteriors and extrude the posteriors. Còn đối với lại cái độ cắn phụ thì ví dụ như là mình có cái cắn hở, mà cắn hở thì mình sẽ xem xét. Nếu mà cắn hở mà chỉ là về bệnh thôi á, thì có thể chỉnh mạnh thay được nếu mà mình may mắn. Còn nếu mà nó là xương thì thôi. Tương tự với lại là cắn sâu, mà cắn sâu về xương là mình cũng không có chọn luôn. Cắn sâu về răng thì là mình sẽ cân nhắc. Okay, same thing. Patient, control, open bite, normal, dental alveolar, open bite, moderate, fine. So this is the same thing, so we'll pass on that. Okay, so that's the idea. What do I need to do? Okay? What is the idea is to push. Sorry, I just have a problem. I think this should be
Yeah, this is open bite, and all I'm doing is I'm taking the teeth down, I'm taking these up. This is super easy. It looks bad, but it's in reality not that complicated. Thì đây là một cái ca mà có răng hở, nhưng mà răng hở do răng, cho nên là mình chỉ cần là mình ghi trong cái răng cửa trên và răng cửa dưới là đã đóng được cái răng hở này rồi. And now with the new aligners, you can also expect maybe 1 millimeter of intrusion here. So you drive this tooth up and back with an attachment, push it, push it, push it. You push this one up, and you push this one down, so you rotate your occlusal plane. That's the whole idea. If you can rotate your occlusal plane, you will get good resolution of your open bite, but we'll see that another time. Thì đối với những cái hỗ trợ của cái khay bây giờ thì mình có thể là mình lúng được cái răng cối lớn khoảng 1 mm và mình xoay cái răng cửa ở trong thì là mình sẽ là xoay cái mặt phẳng nhai được. Yeah, you can use microimplants and stuff, but this is not the discussion for today. So overjet, same thing. Dental alveolar, not too sure orange. Overjet is good. Moderate, make sure that this dental alveolar is really good, maybe not. Okay? Còn đó là cái chìa bình thường thì như là mình có thể chọn được, còn cái chìa mà trung bình thì mình phải xem là nó là răng thì là mình phải cẩn thận mình xem xét thêm, còn xương thì không. So that's the way I do my cases. I show that again in Thailand. This is the way I deal with my cases. It's very simple and complicated at the same time. I use the rule number 3 of Andrews. This is a surgical case, but it doesn't matter, it can be done for anything. You put your occlusal plane where you want it to be. Remember what I said, super important to fix the occlusal plane. You put the inter-incisal coupling where you want it to be. This is exactly the insides of the coupling. You push it to the bone, so the upper tooth is first positioned correctly. Okay? And then you cut it. You will have the relationship. You can see that there is a discrepancy between the upper and lower. Alright? Then what I do, say, okay, so what do I do for myself? I like the lower, so the lower width, and this is the surgery that I'm going to do. Okay? And if you do well, I can measure then the distance. This is the way you should do it. You see, 65 millimeters. I know this guy is cool, I can 0.65, no big deal. I don't need surgery for that. So then I'm going to do this type of decompensation. I need to bring these teeth back to here, and then the surgeon will bring the maxilla forward. This case was treated 3 times before we did that. She had 3 different treatments in orthodontics, and they could never get her until she was a dental student. So I knew I did that, and finally she understood that, yeah, it's not going to happen with just orthodontics. So we need to bring this maxilla forward 5, because with the right incline, you could also cheat and put the teeth like this, but they don't stable, and she had TMJ problem. So that's the idea. That's the way you should do it. Always plan in advance. Sorry to talk too long. So I'm gonna read it. So for this case, we do a lot of simulation. Yeah, this case is 100% finished before we start. 100%. Okay. The question she asked is this case, class 3. She had 3 treatments. I'm not going to be the 4th failure. This is not happening. So what I do, I tell the patient, which is a dental student, first she has TMJ. We made her a special split with this technology. So first we make the split. She got better, went good. Then I said, okay, we re-scanned her. We took the Colvin CT and the STLs into one file, and we simulated the surgery and the brackets, everything, until we were fully finished, and then we measure, send that to the surgeon, and that's it. We're done. Done the simulation, then we have to do the treatment. Thì đây là một cái ca mà mình sẽ làm cái mô phỏng từ đầu đến cuối cho cái điều trị. Sau đó là mình mới gửi cái mô phỏng này cho cái người bác sĩ phẫu thuật. Tức là đầu tiên là thầy sẽ xác định cái mặt phẳng nhai, sau đó là xác định cái tương quan giữa cái răng cửa trên và răng cửa dưới, rồi xác định cái vị trí sau khi phẫu thuật, và sau đó là sắp đều răng,
Ở đây thì nó sẽ có những cái con số để nó thể hiện luôn. Right? Done? Translate. Okay. All right. Okay. So it depends. Class 2, you can bring it to a class 1, no problem. Okay? Using just elastics. This is a dental on the other class 2. You're going to get good success for that. Absolutely. Vì đây là một cái ca mà hạng 2 răng, cho nên là mình có thể sử dụng hay kết hợp với lại thông liên hàm để mình đưa nó về hạng 1. This is done with aligners, class 2 mechanics, simple, little bit of distalization at the beginning, class 2 elastics, and this is very simple to finish. Thì cái này do giờ về răng thì mình có thể là mình đi xa vòng thun tương đối đơn giản. Sorry, then the midline, remember I said this morning, always make sure the midlines are on the computer because the computer doesn't know. It can't say, so if you have normal midlines is good, orange 3 millimeters is okay. Even if you don't succeed perfect, the patient should be fine. Anything more than 3, you have to ask yourself, should I do aligners, or maybe braces, or maybe more, I don't know. Thì đối với lại cái đường giữa thì mình xác định là mình phải chú ý cái đường giữa ở trên cái máy tính xác định có đúng với lại cái đường giữa thật của bệnh nhân hay không. Nếu mà bệnh này có đường giữa bình thường thì ca này mình nhận được. Còn là nếu mà bị ít hơn 3 mm á, thì mình cũng có thể nhận được là có thể mình kết thúc ca nó không có hoàn hảo nhưng mà cái thẩm mỹ nó chấp nhận được. Còn nếu mà lệch trên 3 mm thì thôi. So now I'm going to look at a case that I did for someone else. I did a simulation. Have a look, and I'm sure you're going to say it's an easy case, but the person who was treating it was not able to correct. I'll show it to you. See the deviations? Nothing there. Then it's pretty, nothing special. It's only like half a tooth. Okay? Well, then I'm putting on my simulator, I'm looking at it, and I say, okay, I need to do better than that. So there's some overjet. That's not that's not an aligner case, but it could be. And we start looking a bit more complicated. You see what I mean? We have a bit of a problem here. And then you say, well, this is what I need to do. Then you go there. Overcorrection. I need to go this way. Okay. This is getting better. And we should be fine. So that needs to be the problem you have to look at. So you remember what I said this morning? Mình sẽ làm cái mô phỏng điều trị như thế này ha. Rồi có một điều mà thầy nhắc hồi sáng là không biết là mọi người có nhớ không? From here, remember you treat patients in 3D, right? And look, that's why you have problems with midline, by the way, I'm sure you do because everybody does. This is what's important. So this is cool. Overjet correction, easy. You know, the movement, this other movement, easy. It looks like it's easy, right? Everything's easy. It's no problem. Okay? Then you go here. Look at the apex. Not so easy anymore. Look at the apex, what they have to do. Thì ở đây nếu mà mình nhìn mà điều trị dựa cái quay cái hàm á mà mình nghiêng cho nó vào cái đường giữa rồi mình đóng cái overjet bớt thì nhìn thấy nó đơn giản quá là, nhưng mà nếu mà mình nhìn từ mặt nhai và mình quan sát cái đường đi của cái kết chân răng của nguyên cái nhóm này á thì là cơ bộ khó mà làm được. That's why you have problems with your correction of midlines because you don't think the apex, you think the crown. Crown should go there, it's only 2 millimeters than this. Yes, but the apex move 5 or 6 or 7, and then it becomes a much more complicated treatment. Many people do the class 2, class 3 because they think crown only, and then the apices don't move and nothing happens. Thì thường là mình chỉnh cái đường giữa là mình hay chú ý vào cái thân răng không à, nhưng mình không có chú ý vào cái đường đi của thân răng. Nếu mà mình thấy cái chân răng mà nó phải đi cái đoạn là 5-6 mm thì có thể là không có làm được. Một số người chỉ có chú trọng vào cái thân răng, người ta kéo hạng 2, hạng 3 mà hoài không có lấy cái răng nó đi được. Okay? This is really super important. For brackets, not so important. But for aligners, it's really important. If the teeth are normally enlarged and tapered, you have a very good result. Small and square teeth, not going to happen with aligners. Ovoid teeth,
maybe, depends on the size. So the tooth morphology, please look at the case. If the teeth are long and tapered, very good alignment case. If they are little tiny teeth, square, you're going to be in trouble. Một cái điểm nữa là cái này mình không có cần để ý khi mà mình điều trị với mắc cài, nhưng mà đối với khay thì nó rất là quan trọng là cái hình dạng của cái răng. Nếu mà cái răng nó dài mà nó nhỏ á, thì là rất là lý tưởng để điều trị với khay. Còn nếu mà nó nhỏ mà nó vuông á, thì là không điều trị với khay được. Còn cái răng mà dạng bộ đục thì là mình còn cân nhắc. See, that's a good alignment case. Alignment, that's perfect alignment tooth. This one and this one and this one, forget it. Nothing, you'll never catch them. Cái này mình thấy hai cái răng cửa giữa là rất là lý tưởng để cho điều trị bằng khay ha. Nhưng mà đến cái răng cửa bơ với lại cái răng răng á, thì nó lại nhỏ quá, cái khay nó bám không tốt. And then because it's 90 degrees rotation, it's going to be an interesting one. You may be able to get it, I don't know, but this is a tough one. Và đằng dưới thì nó có một cái răng cửa bơ mà nó bị xoay 90 độ. Thì cái này thì mình làm mình nó phải có chút may mắn nữa. Yeah, rotations, mine are red severe, right? Same deal. So that's another, oh yeah, rotation, So this is now using aligners. How can you rotate rounded canine? Okay? That's something that people don't quite understand because my movie is not working. That's okay, give it a chance. No, it is working actually. It's slow. So this is here, the rotation. Thì đây là một cái răng nanh. Well, we put a big rectangular attachment, so now you have the force on this side, okay? And you go this way, okay, that's cool. Thì mình có cái Explaining. Well, that's good thing. That's the wrong movie. That's the wrong movie? Oh, okay. That's not what I want to show you. Oh, this is better. Okay. It's coming. So then the problem you have is this. Should I use a one attachment or a double attachment when I have a big canine and a rotational bead? I need to rotate this tooth, right? Oh, it's taking so long. Okay. So why is it interesting, and I'm playing with this at the moment, to put two attachments instead of, what is the force difference? You see the difference? If you have only one, then you get a rotational moment, yes you do, but what else did you get? This is the distance, this is the force application, this is the distance to the center of rotation, so it's going to push, right? Absolutely. The problem is what? Thì đây là một cái răng nanh mà cái hình dạng nó khá tròn, bây giờ mình muốn xoay nó thì mình sử dụng một attachment. So let me draw it. Mình một cái attachment ở mặt trong nữa, thì cái hệ thống lực nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì cái răng này nó có cái tâm rễ ở giữa, còn cái điểm đạt được là ở trên, điểm đạt được chính là cái trên cái attachment ở mặt ngoài. I'll show you the difference between one and two attachments and why it's better with two than one. I mean, not all the time, usually. Why is it better? So you have a canine like this. And you say, I'm going to put an attachment there. And this canine needs to be rotated this way, okay? So I'm going to put a force here, right? Everybody gets that? What's good about it? Is the tooth going to rotate? Rồi bây giờ mình có cái hình vẽ để vẽ là mô tả lại cái răng nanh này ha. Thì cái răng này mình đang muốn là nó xoay một chiều kim đồng hồ, ở giữa đó có cái tâm cản, gắn cái attachment ở trên cái mặt ngoài và có một cái lực ép nó đẩy. Is the tooth rotating or not? Thì cái răng nó có đủ cái chỉ có cái lực này thôi, nó có đủ cho cái răng xoay không? You're gonna rotate. Cool. No problem. What else is gonna do? Thì cái lực này khi mà nó đẩy nó cũng sẽ tạo cho cái răng này nó có cái di chuyển xoay, nhưng mà nó sẽ có một cái tác động khác nữa. If I put a force here, I found it here. So the problem you have is many times you put this, the tooth starts to rotate
and it binds here, and it doesn't rotate anymore because there is a force pushing. There are two problems: the rotational force right here, and you have the force here that's pushing the tooth against this tooth. It binds and it takes forever to rotate. So how come it's not rotating? Because you're not doing the right thing. Rồi bây giờ cái lực này nó là cái lực đẩy, thì khi mà bởi vì là nó nằm cách xa cái thân cản nên là nó sẽ tạo cái moment xoay ngay tại thân cản, nhưng mà đồng thời nó cũng có cái tác động là nó đẩy cái răng này qua cái răng bên cạnh, cho nên nó sẽ làm một cái tác động là nó kẹp cái răng này, thành ra là mình sẽ xoay hoài mà không có xoay cái răng này được. The first thing you do when you rotate the tooth on the aligner is to create space. Don't listen to Invisalign. I've been fighting them for many years. They work, but the prediction on Victor, what they do, sorry, I think it's there. The prediction is good on the computer, but it's not as precise. So you better compensate for the imprecision, like I said, by making more space. So you have more space here, more space there. And what you do is you put a force here, and what happens? Put a small attachment there. And I put the same force on the other side. What happens? What's the difference? Cái việc đầu tiên khi mà mình muốn xoay răng là mình phải tạo cái khoảng hở cho cái răng này ở hai bên. Mình đừng có tin cái phần mềm đó, cái tiên đoán của nó nhiều khi nó không có chính xác. Thì bây giờ mình xoay, mình đặt thêm một cái attachment ở mặt trong, có một cái lực cùng độ lớn nhưng mà nó ngược chiều thì sẽ như thế nào? That's for round teeth, by the way. They are flat, it's different. This, what happens then, you look at the equivalent force system at the center of rotation of the tooth, which in this case is the same as the center of resistance, and you say, okay, well, what do I get? I get a force here, okay, and that's the force here. I get a force there, cancel each other. That's pretty cool. So the tooth is staying where it's supposed to be. That's kind of nice. It's not moving. And what else do I get? Well, this thing is at D. I'm going to get a rotation here. And this guy is here. I'm going to get a rotation here. So basically, I get what we call pure rotation. That's what you need to do with aligners if you want to succeed. It's that simple. You good? Oh, sorry. Thì bây giờ mình có hai cái lực này thì là khi mà mình phân tích cái động lực ở trên cái tâm cản thì là nó sẽ triệt tiêu nha cái lực cái tác động xoay đơn thuần thôi. And the last one, sorry, I don't know why I do this on my computer. Let's go back here. The main one too is the curve speed. There are so many ways to, flatten the curve speed, okay? So the first way you could think of, this is the curve speed, I want to do aligners. Okay, so what do you want to do? It depends on the need of the patient. If you want pure intrusion, so what happens, you put an intrusive force right there, okay? And you put an extrusive force right here. What happens, which is really cool, if you can disclude the patient that I showed here in 3, these teeth will tend to extrude, attachment, or whatever. You bring them up, and at the same time you push here, and the tooth will slowly intrude and maybe tip a little bit. Okay, if you just push on this tooth this way, you're going to tip it. So the curve speed leveling requires knowledge. It depends what you want to do. Everybody knows that? No, you have to know, because this is one of the biggest problems we have in orthodontics. People don't get it. Okay, the big deal. You go for it, Lydia. Thì ở đây mình muốn làm phản cái đường con suy thì mình có rất là nhiều đó, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân này mình cần làm cái gì. Ví dụ như cái này mình muốn đúng răng cửa và trầu cái răng khối, thì khi mà mình đặt attachment lên cái răng khối lớn là hai cái răng khối nhỏ, rồi mình tác động cái lực lún ở trên cái răng cửa, thì cái răng cửa này nó sẽ vừa lún nhưng mà nó cũng sẽ vừa là nó chì ra ngoài, cho nên là mình muốn làm phản cái đường không suy thì mình
phải có cái kiến thức về lực. Alright, you want to go there. So you have two ways of doing it. You can push with a big force here with a liner. You push and you push. The tooth will come forward and rotate. So you're going to end up like this. If this is what you want, that's fine. But you see that you're going to have to, if you only do that and you don't touch these teeth, you're going to have to procline this tooth a lot. And this is what you see many times because we only use a force F that is actually doing this to the tip of the incisor. So the incisor comes forward. Yes, the bite is opening, but it's due to flaring, which many times ends up you cannot finish the case. Okay? Thì còn nếu mà mình chỉ có đẩy cái răng này để cho nó nghiêng lên và như vậy thì cái rìa cắn của nó sẽ bằng với lại những cái rìa cắn của cái răng có lớn thì là mình cũng làm phản được cái đường con suy, nhưng mà mình phải nghiêng răng rất là nhiều và như vậy nó có thể tạo ra cái tình trạng là cắn hở và chì răng quá nhiều. Okay, that's the last slide, by the way. So, or you can put a bite ramp here from John Morton or your own bite ramp to disclude these teeth. So these teeth are in the air. Put an intrusion force on this tooth. It's going to come down, maybe rotate a little bit. And this guy's with a good attachment like this. And we'll talk about attachments tomorrow or later on today if we have time. You put a force here, force here, force here. But you have this needs no occlusion. If you have occlusion, it's not going to work. You have to disclude the case. Then this guy's gone. If you do that, you will level the curve speed in no time. If you don't do that, you'll be there in 5 years. Rồi nếu mà mình muốn làm phản cái đường con suy bằng cách là trồi đúng cách thực sự thì đầu tiên là mình phải cho bệnh nhân có cái diagram lần trước như hồi sáng thầy giới thiệu là của cái người trong nhiệt tinh á, là để mình không cho hai cái hàng nó không có khớp nhau nữa, rồi sau rồi mình cho một cái lực đúng ở trên cái răng cửa thì cái răng này nó sẽ đúng xuống và có thể là nó xoay ra đằng trước một ít thôi, đồng thời là gắn attachment ở mấy cái răng sau và cho cái lực trồi lên, và nhắc lại là ở đây là hai cái hàm nó không có gắn khớp với nhau. Nếu mà hai cái hàm nó khớp nhau thì là mình hoài mình sẽ không có làm phản cái đường môn được. So, sorry, that's my mic. The mic is somewhere. So then now we are going to be, any questions on this? Any comments, anything? Bây giờ cái bài của thầy như vậy là hết rồi. Bây giờ mình qua cái